Good afternoon. Thank you for creating time for us. You are in time for the Lunchtime News. 12 days to the August polls on this 27th day in the month of July 2022, and both the Kenya Kwanza and Azimio la Umoja One Kenya coalition are this afternoon in central Kenya pitching camp ahead of the August polls. Do interact with us on all our social media platforms at KBC Channel 1. My name is Irene Muchuma Odim. On sign language interpretation, we have Lancer Odingo. Now, we begin with security concerns. Police in Kabete, Kiambu County, are this afternoon. All right, we'll get details on that story later on in this bulletin. But in regards still on security concerns, Interior Cabinet Secretary Dr. Fred Matiang'i is calling on Kenyans to elect leaders with integrity in the August 9th general election. Speaking during the launch of the Money Laundering and Terrorism Financial National Risk Assessment Report, Matiang'i challenged financial regulatory actors to ensure that the country is not turned into an illicit economy. Interior Cabinet Secretary Dr. Fred Matiang'i has challenged government institutions to work together and aid in the fight against money laundering, which he said has been on the rise in the country. Speaking during the launch of a report on the risk assessment of money laundering and terrorism, Dr. Matiang'i urged Kenyans to elect leaders of integrity come August 9th, stressing the need of financial regulatory actors to ring-fence Kenya from illicit funds. I would like to urge that we step forward. We move on to the next dynamic environment and look at how best we can now tackle the complex dimensions of how money laundering is funding the negative dimensions of our lives and is going to affect us as we go along. Sentiments echoed by Director of Public Prosecution and Inspector General of Police Hilary Muchumba. I want to assure both the DGFRC, the IG, and the CS of our commitment as prosecutors in ensuring the recommendations of the assessments are received and delivered as per the recommendations. I therefore want to assure you of our commitment as the ODPP. The investigations relating to the money laundering were low, but I want to promise the DG that we are going to step it up because now we have the directions. In the risk assessment report, tax evasion was singled out and mainly driven by abusive transfer pricing and misinforming of services. Car dealers charging billions of shillings. How many cars do you need to sell to be able to have billions of shillings? And all these dealers are friends of senior politicians. They are now the ones financing all these 200, 500 shilling notes arrangements in the villages and so on. This is a serious challenge that we need to deal with. The report, which was conducted in 2020 and 2021, was a self-assessment by Kenyan authorities using the National Risk Assessment Mechanism developed by the World Bank Group. The government has promised to step up its efforts of ensuring thorough investigation and prosecution of money laundering victims, even as regulatory actors have been challenged to ensure integrity prospers in the fight against the vice. Frederick Mwoki for Lunchtime News. And now we cross over to the county of Nakuru in Olkaria, Naivasha area, where President Uhuru Kenyatta is for the second day in the region. This as he launches several projects in line with the development agenda. And my colleague Timothy Kipnuso is on standby. Timothy, good afternoon. Kama viongozi wa dini tungeomba katika jina la Yesu ya kwamba taifa letu la Kenya atuweze kuheshimu mamlaka ya taifa letu la Kenya. Siku hii ya leo atuwajikabidhi mikononi mwako. Endelea kutupatia neema yako ya kuendelea. Ni katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tumeomba. Asante, tunaweza tukaketi kwa heshima.
Na kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais, naomba uniruhusu nimwite Governor Ali Kenyajui atukaribishe kirasmi. Governor. Asante. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta, our Minister for Finance, the Chair and Board of the Kenya Railways, and all the invited guests. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Wapi nduru ya rais? Asante. Naomba kuchukua nafasi hii rais kukukaribisha hapa kwetu kwa njia ya kipekee. Ingawa tunajua umetoka Nairobi, lakini kwa kisiasa kwako nyumbani ni hapa Nakuru. Na wote tunafahamu hayo. Kwa hivyo tunakukaribisha hapa sana siku ya leo, na haswa tukizingatia kwamba ni siku yako ya pili hapa katika kaunti ya Nakuru. Jana tulikuwa na wewe sehemu za Mai Mahiu, sehemu za Olkaria, ambapo uliweza kuzindua miradi ya kipekee ambayo itabadilisha maeneo haya yetu kwa njia kubwa sana. Na siku ya leo tuna furaha kwa sababu wale wetu ambao tulikuweko miaka ya 80s and 90s, kila asubuhi tulikuwa tukisikia sauti ya honi ya reli ikipita, lakini ilifika mahali hiyo sauti ikaisha. Lakini kwa miezi michache ambayo imepita, kila ikifika before midnight, I hear that horn. And it's a sound that Nakuru is waking up. And Your Excellency, I want to thank you because the growth of urban centers in Kenya is directly related to how connected they are. So the more Nakuru becomes connected to the rest of Kenya and East Africa, the more we are going to grow. So I really want to thank you, and also to remind the people of Nakuru that back in the days, what defined Nakuru was actually this railway station. If you saw the railway station, you saw Nakuru. And I am happy also for the MD, together with the management, they have restored the architecture of the station the way it was back in the years. And therefore, we are here to celebrate you. Lastly, Your Excellency, ningetaka kusema tu kwa kifupi kwamba hapa Nakuru pia umeweza kutusaidia na maendeleo ya kipekee. Airport ambayo iko upande wa Lanet inaendelea kukamilika, na nina hakika itakapokamilika Nakuru itakuwa connected by rail, by air and by road. Okay? Which means anybody who wants to set up business in East Africa ataona kuja hapa kwetu. Na pia ni kushukuru tarehe 1 Disemba mwaka jana uliweza kufika hapa Nakuru na ukainua mji wetu ukakuwa ni city. Kwa hivyo Nakuru inazidi kunawiri, na tunakufurahia na kukushukuru kwa yale yote ambayo umeweza kufanya. Ningetaka tu kusema pia nimepata ujumbe kutoka viongozi wetu ambao wako katika mrengo wetu, wamesema nikufikishie salamu na nikuhakikishie we are going to deliver Nakuru. From Karanja, Madam Women Rep here Jambi, our Lawrence Arama, na wale wote ambao wako hapa, we want to assure you we have seen what you have done, and we want to make sure that we put leaders who will continue with the good work that you have started. So I want to end there, and once again, as you go on your retirement, Nakuru is your home and you are most welcome. Thank you, and may God bless you all. Asante sana Governor, ni mwalike waziri aweze kuendelea. Waziri karibu, waziri Yatani. Your Excellency, I stand here to thank you very much for the leadership and support you have continued to provide to all sectors of the economy, and specifically the infrastructure development that this country has enjoyed under your leadership. Your Excellency, from this, we can witness that the Nakuru-Kisumu railway line, which has not been operational for close to 13 years, is now restored and fully operational.
The Nakuru railway station, where we stand here today, is one of the many refurbished areas under the 217-kilometer-long Nakuru-Kisumu meter gauge railway revitalization project. This is a transit station that provides both freight and passenger services from Mombasa Port through Nairobi to Western Kenya. Your Excellency, the significance and contribution of Nakuru railway station to the growth of both the local and national economy will continue to be felt across the breadth of our country. Your Excellency, while thanking you once again for the very many positive milestones covered within a very short time of your leadership, it is now my humble duty to invite you to make your remarks and officially commission the refurbished stations. Your Excellency. Asanteni sana. Nakuru oye! Nakuru oye! Hamjambo wenzangu, hamjambo. Asanteni sana. Tuketi tafadhali, tuketi. Wenzangu hamjambo. Nakuru mpo? Asanteni sana, tunashukuru sana ukaribisho wenu mwema, na tunajisikia kabisa tuko nyumbani, tukiwa tumekuja hapa kwa shughuli kadhaa kama hii ya kuanzisha tena hii reli yetu ya hapa Nakuru. Jana tulikuwa upande ya Mai Mahiu huko Naivasha, na huko pia tulikuwa tumeenda kuanzisha reli, lakini pia kuanzisha kiwanda ambacho kitakuwa kinaajiri zaidi ya vijana kwa Nakuru County hii, kwa sababu sio wa Naivasha ama Mai Mahiu peke yake, hata nyinyi mtakweza kuwa mnaandikwa huko. Over 25,000 young men and women who will be gainfully employed. From this county. I love you too. Asante sana. Asanteni sana. Na pia kuunganisha sasa reli ile ya SGR na hii ya MGR, ndio wale ambao wanasafiri na mizigo ambayo inasafiri iwe inaweza kutembea kwa njia ya rahisi. Lakini pia niko hapa kwa sababu vile governor amesema, Nakuru kwangu mimi ni nyumbani. Na mimi nataka nichukue fursa hii kuwarudishia wenzangu wa Nakuru shukrani za dhati, kwa sababu miaka hiyo yote tumekaa pamoja, mumeniunga mkono, tumesaidiana. I am truly grateful to Nakuru and Nakuru County. Na hata kama tunaenda kustaafu, bado tutakuwa pamoja na nyinyi. Kustaafu kwani ni nini? Si bado tutakuwa hapa Kenya tu? Si bado tutakuwa tukiendelea kutembeleana? Si bado tutaendelea kushughulika na mambo tofauti ya kujenga nchi? Basi bado tutakuwa pamoja. Na ndio nilikuwa naambia wenzetu kule Mai Mahiu, kwa sababu sasa unasemekana wewe umestaafu, wewe ni mzee. Kwani uzee ni ugonjwa? Kae gukurale ale mulimu no ahote gukura amatige guturehera githina haha. Ile kitu ya muhimu ni watu waendelee kusaidiana na kufanya kazi pamoja, ama ni namna gani?
na watu waheshimiane, na watu waungane pamoja. Mimi nashukuru Mwenyezi Mungu na nashukuru wakaazi wa Nakuru. Nyinyi ni wananchi kutoka kila kona ya Kenya. Hii Nakuru hakuna jamii ya Kenya ambaye haina makao ama msingi hapa. Na mumeweza kuishi kwa amani. Na hiyo amani ndio tunataka idumu. Hatutaki mgawanyiko. Kwa sababu mgawanyiko ndio unaleta shida, vita na mmwagikaji wa damu. Na tukiwa hivyo, hakuna maendeleo tunaweza tuyapate. Jameni, nilisema jana mimi sitaki kuongea siasa sana kwa sababu lakini tutaongea tu kidogo. Nataka niwaulize wenzangu, kutafuta amani ni kitu kibaya? Kutafuta amani ni kitu kibaya? Msimamo wangu kutoka mwanzo umekuwa kutafuta njia ya kushikanisha wananchi wa Jamhuri ya Kenya waweze kuishi kwa amani. Wakati nilienda na nikasema hata kama yale yalikuwa yametendeka, tushirikiane na mwenzetu na wenzetu wa Kalenjin na Ruto. Nilikuwa nimefanya makosa? Si ilikuwa sawa tu? Na si tuliona amani? Si tuliona amani? Wakati sasa nilienda kutafuta hata huyu mwingine anaitwa mzee wangu Raila Amolo Odinga, na yeye nikamwambia, jameni, hakuna haja ya vita. Nilifanya makosa. Kama ya kwanza haikuwa makosa, hii ya pili iko makosa kwa namna gani? Na si tumekuwa na amani? Si tumekuwa na amani? Si tumeishi pamoja? Jameni, msiwe watu ambao watadanganywa. Msiwe watu ambao watadanganywa na siasa ya pesa nane. Oi mayaga ida muthaitha andũ aitũ mũtigatwĩke andũ mekũhenio mũtũtũrie thĩna-inĩ. Hatutaki shida. Tunataka Wakenya wawe kitu kimoja. Na tunataka hii nchi iweze kuendelea na yale maendeleo ambayo yako. Si namna hiyo? Kwa sababu hata ukiwa unatafuta kura, tusitafute kura kwa njia ya uongo. Jameni, mlikuja mkaambiwa ati Uhuru anataka BBI na Raila ati kwa sababu anataka kuendelea. Si ndio mliambiwa? Sasa mimi si nimebaki siku niende nyumbani. Kweli ama sio kweli? Kweli ama sio kweli? Ndani ya hiyo BBI, yale ambayo yalikuwa ya muhimu ya kuweza kusaidia wananchi ikapotea kwa sababu ya udanganyifu. Sijui kama tunaelewana. Nakuru hapa vile nimesema, nyinyi ni county ya makabila mengi. Kweli ama sio kweli? Nakuru hii, nyinyi ni watu ambao mnabidii sio tu ya kazi, lakini hata ya mambo mengine mnabidii kwa sababu mko wengi kabisa, mmejaa huku. Kweli ama sio kweli? Kweli ama sio kweli? Ikiwa mambo ni hivyo na mko wengi, kama wakati tuliungana na mzee Raila na tukasema tunataka hii BBI, ndio kama ni Nakuru West ama Nakuru East kwa Arama, Arama
anasimamia na sio wapigaji kura, wakaaji wa Nakuru East. West, sorry. Wakaaji wa Nakuru West. Sio wapiga kura, wakaaji. Ni zaidi ya 1,300 na kitu. Kweli ama sio kweli? Si ni kweli? Sasa kama tulikuwa tunasema ya kwamba kwa sababu kama ni CDF ama basari ikigawa, si ndio hiyo? Nyinyi wa West munapata basari ya, let us say, what is basari ile unapata? Munapata 140 million, si ndio? Hiyo ndio inaingia West Nakuru, si ni kweli? Nataka munisikilize hapa vizuri, si ndio? Si ni hivyo? Uende constituency na mko watu wangapi? Zaidi ya 300,000, 350,000 hapo. Munagawa basari ya 140 million. Alafu kuna constituency ingine ambaye ina watu 50,000 na hawa pia wanagawa basari ya 140 million. Kuna haki hapo? Nataka mmoja wenu, kwa sababu naona hapa kuna watu ya harama hapa. Nataka mmoja wenu ainue mkono aseme kama kuna wakati ameweza kupata basari ya zaidi ya shilingi 5,000, 6,000. Kuna Sini hivyo? Lakini kuna sehemu zingine kuna mtoto anaweza apate basari ya hata 1,100. Is that justice? Isn't that the reason people fight? Is that the reason people fight? Ndio hiyo ninasababisha watu kupigana. Kwa sababu mtu anaona kama amenyimwa haki yake na bado analipa kodi kama mwenzake. Sasa wakati tulikuwa tunasema tufanye haya, mkakuja mkaambiwa BBI ni mbaya, ati Uhuru anataka kujiongezea. Sasa hiyo pesa ambayo ingeenda kwa basari silipotelea hapo. Silipotelea hapo. Mukeheni wa muthenya ati na mugetekera. Sijui kama mnanielewa. Sijui kama mnanielewa. Mnanielewa? Na hiyo ndiyo mambo yale ambayo inaleta shida katika nchi hii yetu. Na ndipo mimi nikisema ya kwamba uzee sio ugonjwa, afadhali mzee wa ukweli badala ya mtu mdogo ambaye ako na uongo. Nakuru, sijui jameni kama tunaelewana. Tunaelewana? Afadhali ukweli badala ya uongo. Because the truth shall always set you free. Yeah? Tumekuwa na rafiki yangu na mimi nampenda, sidhara mimi kama kuna kitu I hate nobody. Mimi sina shida na mtu. Yeah? Hata si unaona wananitusi kila siku. Umewahi kusikia mimi nikiwajibu? Mimi nasema Mungu atalipisha tu, hakuna shida. Wanatukana mpaka wanatutukana mamangu wa miaka zaidi ya karibu na matire nadho ni alright? Lakini mimi nimesema hiyo ni ya Mungu. Ile yetu imebaki ni tufanye kazi. Lakini tutende haki. Na hatuwezi kunyamaza, na ndio nilikuwa naambia watu Maimahiu jana. Unakuja hapo unasema nyinyi ni maskini, nyinyi tumejenga hii radio, inakuja unaenda Mombasa unaambia wale, na usemi ni nani, wale walichukua bandari wakapeleka huko Naivasha, na mimi utaona nimeirudisha Mombasa. Akija hapa nakwambia Muriaga itakaa hapa sasa ni mudo wa maheni mayaga ini tutigihotana nake tutigihotana na dirego ugo na goro otheru. Sijui kama mnanisikia wenzangu.
tuwe watu ambao watakuwa wa haki. Wenzangu, ombi langu nikisema kwa heri kwenu, mimi nataka jameni tuendelee kuwa kitu kimoja. Mimi nataka tuwe na uongozi ambao utakuwa wa haki. Mimi nawauliza kwa heshima kubwa sana, na sio kulazimisha, kwa sababu hakuna kura ya kulazimisha. Shikeni huyu mzee mkono jameni. Sini namna hiyo. Nakuru tumekubaliana, tutamshika mkono. Wacha nione kwa mikono ni wangapi wanaamini ya kwamba tutamshika mkono. Sini namna hiyo. Hata hawa wengine ni wetu, lakini inaonekana they need time ya kutulia, si ndio? Kuacha matusi, kuacha spidi nyingi, na kujua ya kwamba kazi na ukweli washinda matusi na chuki. Mabe maikari ogwo mabe mariona kahida gutina thina. Tumeelewana wenzangu? Tumeelewana? Vijana tuwe watu ambao tutafuata tutakuwa na watu ambao watakuwa watu wa kuheshimiana, na watu ambao wanajiuliza tuko wapi, tumetoka wapi, tuko wapi na tunaenda wapi. Na wazee wetu, kwa sababu hata kama mmekubali kuunga huyo mzee mkono, kama hana wafanyikazi, sasa jameni itakuwaje? Sasa Lee hapa anataka amalize ile route mlipea. Arama amalize. Senator ako hapa, women rep ako hapa. Watu wa MCA ama ni namna gani jameni? Kwa sababu ukiwa na timu ambaye hiyo kitu haifanyi kazi pamoja, tutaweza kutoboa kweli? Na niye deramu uliana geteo kige muno na thayo muingi muno na ndihoreretie muno negetha mayaga iria tuli yuka gucera tugaikaranagia ndoka hau gikombe gia cai twacerangirwo hanini ngoiga kanyamu kanini hau no muki kana ne atia. Sini namna hiyo. Tutatembea pamoja. Mimi nasema Mungu aibariki Nakuru, Mungu aibariki. Ngoja kidogo nitakuona, basi tulia. Tigana na wachana na yeye. Tutasikia ni nini. Keti chini nitakuona mami. Utire na thena. Netoiguithania. Tumesikilizana. Tutatembea pamoja. Nione tena kwa ishara ya mikono ni wangapi wanasema tunatembea safari hii tukiwa pamoja. Sawa sawa. Gayara mradhima, Mungu awabariki, Mungu awabariki Nakuru, Mungu awabariki Kenya. Na mimi nasema asante sana Nakuru County, asante sana kwa yote ambayo mmenitendea. Na Mungu awabariki na aendelee kuwabariki. Asanteni sana. Asante, tutulie kwa wimbo wa taifa, tutulie sote kwanza. Asante kwa wimbo wa taifa.
The pictures on your screen are coming live from the county of Nakuru, where President Uhuru Kenyatta has officially opened the Nakuru railway station this after he unveiled several projects in the region, and especially in Olkaria area. The president drumming up support for Azimio la Umoja presidential candidate Raila Odinga, urging Kenyans to vote wisely. My colleague Timothy Kipnusu is with the team. Be sure to catch up with him for more details in our subsequent bulletins at 7 and 9 p.m. To security concerns, police in Kabete, Kiambu County have shot dead 2 suspected gangsters and recovered 5 firearms that are believed to have been used to terrorize traders in Kikuyu, Kabete and Kiamba sub-county. At the same time, police working together with a multi-agency team in the county have also managed to nab 94 kilograms of bang worth 3 million shillings. They also seized changa worth 200,000 shillings that had been packed in polythene bags and concealed as construction cement. While confirming the incident, Kiambu County Police Commander Pamina Skioi said that the 2 suspected robbers who were gunned down on Monday night opened fire at police officers on patrol who had ordered them to stop. So officers yetu waliweza kupatana nao jana ilio nimesema, alafu wakasimamishwa wakataa kusimama. Ndio officers yetu wakakabiliana na wao na wawili wakawa killed. Huyo mmoja ametoroka, lakini ametoroka akiwa na majeruhi ya risasi. He added that they were able to recover 5 firearms, 3 of which were homemade guns suspected to have been used by the gangsters to terrorize the business community in the county. Hao watu wamekuwa wakihangaisha wale wako na manduka ya M-Pesa, na aswa pia saa nyingine wanaenda karibu kwa roundabout mahali gari zina slow down, wananyang'anya wale motorist simu na pia kuwaipia pesa. Kioi said that a sting operation was also able to nab bang and changa valued at over 3.2 million shillings that was on transit. Ukiangalia pia tumeweza kupata pangi ambaye ni hiyo pangi yote ukiangalia ni 94 kilograms na ingine 3,710 loads. In a separate event, Kiambu County Commissioner Joshua Nkanatha said they were keen on dismantling crime syndicates and drug peddlers to ensure the youth are not lured into drugs and criminal activities in the county. Tumeweza kutoa kiasi kubwa na tumesema tutapigana so hii bangi na pombe. Tunajua kama tutaipunguza kama siku ya kura hiyo ndio itatumika kutupatia nini kutusumbua. For Lunchtime News, I'm Ben Troy Njue. You're watching the Lunchtime News. We're taking a short commercial break. We'll be back with more. Stay with us. All I do is win. I wake up, I win. I close my eyes, and I win. We got a emergency, girlfriend. Keep up with me, come on, let's go. Keep winning till the world stops spinning. Independent women, come on, now let's get it. I'ma keep winning till the world stops. Wow, you look great. Did you just come from the salon? Darling Abuja, braids that stay salon fresh no matter what. Do you have a news story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723-892-654 or 0734-780-124. Finally, the wait is over. The Sundowner Sunset date is back. Saturday, 30th July 2022. The Grand Collabo, the gorgeous Catherine Donye and the wicked weekend man John Obongo Jr. together on one stage for the first time. Meanwhile, some country. Plus, Sir Elvis performing your favorite country hits live.
All roads lead to the park in Kitengela, the land of Nyama Choma, for music, dance, food, drink, and so much fun. The Sundowner Sunset Date, the Grand Collabo. Mark the date, Saturday, 30th July 2022. Tickets cost 500 shillings at the gate. Umefanya course gani? I'm a computer engineer. Computer engineer? Yes. Sasa kama yeye ni wito, mimi ndio mama, mimi ndio baba. One week to the wedding, msichana anakuja, analia nini? Sipati kijana. Unasema unaishi wapi kwanza wewe? Kileleshwa. Kileleshwa. Mimi nishikanyanga Kileleshwa. Hata unajua Kileleshwa ni wapi? Wewe mzee. Mimi nilikuja na account nikafalisha mtoto yenu aolewe. Sasa pre-wedding nani alienda nayo? Na wewe ulikuwa treasurer. Alikwambia anaitwa nani? Brian Matisia. Lakini amekwambia yeye ni nani? Peter Musa. Peter Musa. Wewe mama. Nebukadneza na Habakuku ni sisters. Basi hawa ni marafiki hawajuani. Hawatakuona. Hiyo yote ni yako nayo. Haya. Mheshimiwa Kijana, he has broken the heart of my daughter. Thank you for staying with us. Welcome back. 3 people are nursing injuries after they were attacked by a buffalo in Salama location, Muruku sub-location of Laikipia West sub-county. The 3 victims who were badly injured are receiving treatment at Nakuru Referral Hospital. The animal had strayed from the nearby Karai Ranch. According to Steve Masharia, a village elder, the buffalo attacked one of the victims who was grazing his cattle, and it went ahead and attacked other 2 residents from different locations. Sasa tunauliza na tuko na watoto na hiyo watoto wanaenda shule tuodesheo hii manyama kwa maana hata game hakuji. Sasa si pia tuko na shida na tuko na njaa. The residents claim the incident was not the first one, adding that their cries to KWS has fallen to deaf ears. The victims narrated how they were attacked and also called on the government to help in reducing human-wildlife conflict in the area. They urged the county and national government to take this matter into consideration and rescue them from the conflicts with the wild animals. Nilipatwa na buffalo, ilinitoa kwa pikipiki. Ikanigonga. Sasa nikiomba KWS wakuja watuondolee hii vitu. Dr. Chumba, who works at Casualty Department at Nyahururu Referral Hospital, told the media that the 3 victims of the attack were stable and are undergoing treatment. We have done a surgical toilet and stabilized the patient, so we are here to protect the ward and do some x-rays to see if the patient got fractures. The second and the third patient, they just got minor injuries. They are stable, so we are planning to give fluids and then we discharge them. Elvis Otieno for Lunchtime News. 5 parliamentary candidates in Baringo South constituency have pledged to put in place measures to fight persistent insecurity occasioned by frequent banditry in the region if elected in the August 9th polls. During a debate organized by a local television channel, the candidates, Joseph Terus, who is vying on an independent ticket, Dixon Olekeis of Jubilee Party, and Richard Moindi of KANU, also pledged to fight poverty and improve the economy of the region. Residents of Baringo South got a rare chance to interrogate candidates contesting the parliamentary seat during a debate organized by a local television channel. 3 parliamentary candidates who turned up for the debate squared out on a motive issue of insecurity, which the region has experienced for nearly 2 decades. Changamoto ambayo inatusumbua ni mambo ya usalama. Tumeona kwamba watu wamekuwa wamefukuzwa makwao, watu wamenyang'anywa mali, na hiyo sio hatuwezi furahia. That we may be able to know who is fit for this office, who understands our problems well, and then as we go ahead to vote, we are sure who we are voting in, because we have
to be sure the leader who is being voted for is one who understands our grievances, our challenges, and everything. The candidates Joseph Tarus, who is vying on an independent ticket, Dickson Olekeis of Jubilee Party, and Richard Moindi of KANU vowed to find a lasting solution to insecurity. The government has deployed a lot of agencies waone kwamba usalama imerudi, lakini haijafaulu. Watu wetu bado wanauawa. Tunataka serikali iweke mikakati kabisa ya kuhusisha wananchi wakuje na practical solution ya kuona kwamba hii jambo imekuwa addressed kabisa na wananchi wakae kama wananchi wengine. Mambo ya insecurity ilichukua nafasi kubwa katika hii debate ya leo, na nashukuru wala ambao walileta hii debate kwa sababu tumeweza kuangazia mambo ambayo ni ya changamoto kabisa, na tunaamini kuna watu ambao wamesikiza hii debate na wamejua ile kitu ambacho kinatu affect na kile ambacho kitu tunataka ishughulikiwe. With scores killed and thousands evicted due to constant banditry attacks in the region, locals are yearning to elect a leader to help them in restoration of peace, fight poverty, and improve the economy in the region. Ben Chumba, Lunchtime News. In business, the government received bids worth 222 billion shillings in the Treasury bonds market, which was yielded out of a total of 7 issued bonds. In the latest Capital Markets Authority quarterly statistical bulletin, QSB, for the quarter ended June 2022, the government accepted offers for bonds worth 202 billion shillings, indicating an aggregated 84.52% acceptance rate. The quarterly report by the market regulator comes even as the National Treasury closed its local borrowing program for the 2021-2022 financial year. In the second quarter of 2022, the market capitalization at the Nairobi Securities Exchange recorded a 20.1% drop to 1.9 trillion shillings in quarter 2 2022, down from 2.4 trillion recorded in Q1 2022. C20 share and the NSE all-share indices decreased by 12.66% and 20.08% respectively in Q2 2022, recording 1.613 points and 124.5 points respectively in June 2022. Equity turnover for Q2 2022 stood at 26 billion, compared to 27 billion registered in Q1 2022, a 5.83% decrease. In addition to this, bond market turnover increased in Q2 2022 by 2.47%, with 195 billion worth of bonds being traded compared to 190 billion traded in Q1 2022. Alan Auko, Lunchtime News. Young people have been urged to embrace technical courses to empower themselves, venture into self-employment. Entrepreneurship has been pitted as the solution for Kenya's high unemployment. Over 5 million young people remain unemployed, while small and medium enterprises, which offer over 70% of employment, continue to face challenges. The unemployment rate in Kenya increased to 6.6% in the first quarter of 2021 against 5.4% in the previous quarter. To reduce the growing unemployment margin, the national government rolled out initiatives that will equip youth with technical skills. As of 2020, Kenya counted 451.2 thousand students enrolled in technical and vocational educational training, nearly 3 times more than in 2013 when the initiative was established. Youths are now being urged to embrace the short technical courses that will equip them with skills of entrepreneurship. The Micro and Small Enterprise Authority has established over 300 constituency industrial development centers across the country, which are helping entrepreneurs develop products that are targeting the international market. The authority says the centers have been equipped with state-of-the-art facilities, electricity, water, toilets, and security, creating a conducive environment for the startups to thrive. What we are doing, and is to ensure that our young people are directed, their energies are harnessed properly.
We go to enterprises like MCA. We go to other enterprises. You've seen me coming here with the WEF. You've seen me coming with Wezo. We empower them. We are encouraging diversity in all these activities because the artistic aspect of every human being needs to be explored, so that we encourage inclusiveness in all our programs as an authority. Beneficiaries of the program have called upon young people to join the centers and study technical courses. Kazi ya mikono saa hii inalipa vizuri. Kasa hii umeona tumepewa vitu za car wash na welding. Hizo mostly zinatakikana, si lazima ukuwe na grade ya juu. Na si kaa watu wenye wanasema ati hakuna kazi. Naweza waambia si lazima ati ukuwe na grade ya juu ndio usome. Reporting for Lunchtime News, I am Teresa Mutai. Government has unveiled 1 billion shillings to finance completion of Phase 3 of the Weiwei Irrigation Scheme, which is 70% done. Regional Development Principal Secretary Dr. Belio Kipsang says the cash will finance, among others, civil works, project design and supervision of installation of irrigation infrastructure, as well as capacity building. The Weiwei Irrigation Scheme was started in 1984 to be done in phases to ensure food security for the area. The first phase of the scheme was piloted in 1986, while the second phase was completed in 1992. The third phase was commissioned in 2016, covering an area of 325 hectares. However, its completion has been delayed by a myriad of challenges. We've been able to do Phase 1, Phase 2, now we are at Phase 3. Phase 3 has had its own challenges, some little challenges, but we were able to surmount the challenges. The president launched it in 2016, and Corona came in, and it led to quite some delay of the project. The government has released 1 billion shillings to complete the third phase of the project, which is 70% complete. I'm happy to say now that Phase 3 of the project has now started. Our teams from Italy, as with the contracting team, the consulting team, are now on the ground. We have our brother from the Italian corporation who is driving the process. So I would want to say that our third phase, which is going to be almost more than 300 hectares, is already being moved forward. The government projects to spend 300 million shillings on capacity building that is expected to yield efficiencies and food security in the area. I want to say that Phase 1 and Phase 2 of the project is already putting a lot of money into the pockets of our farmers. Annually, they generate on average around 75 million. They produce 1,500 tons. The county government of West Pokot is involved in the upgrade of canals to increase irrigation for water efficiency from the current 30% to 75%. Ndosa Mokami for Lunchtime News. Time for Channel 1 Sports News, and we cross all the way to Birmingham in the United Kingdom. We have able team on the ground covering the Commonwealth Games, and right now my colleague Isaac Lemoka is on standby. Lemoka, is it good afternoon or good morning from wherever you are? Well, thank you so much, Irene Muchuma. It is one of the fine days. You wake up in Birmingham and the weather is chilly at one point and the weather turns to sunny at another point. We're coming to you live all the way from the United Kingdom, Birmingham City, the second largest city after London, where the 22nd edition of the Commonwealth Games are going to be held, officially to be opened tomorrow. And right here I'm standing at one of the busiest streets called Clayton Road in Birmingham, just a few minutes to the Alexander Stadium, where the official opening ceremony of the 22nd edition of the Games are going to happen. It was expected that Her Majesty the Queen
of England, Queen Elizabeth II, would actually open the events tomorrow, but she will be represented by the Duke of Wales, Prince Charles, who will be there. And remember, there are total of about more than 7,000 officials, participants and athletes who will be converging here in Birmingham for these particular events from 72 nations, which are Commonwealth member states. And of course, Kenya will be represented by 123 athletes. Rightfully, as you put it yesterday, it was time for Team Kenya, the hockey team, which for the first time is representing our nation at these particular games. They were intensifying their training when they played a friendly match against Ghana, and they ended up losing 2-1. Omari Nasali of Ghana scored twice in the first half, as Gladys Bwire of Kenya also scored the consolation goal for the country. And of course, the coach, none other than Jacqueline Mwangi, says that she is satisfied with the way the players have carried themselves, giving a lot of opportunities to young blood. Talk of Nicole Odhiambo, who was included in the Kenyan team. She's only 19, and the coach says it is a good opportunity for young blood and young Turks like herself to showcase her brilliance, her bravery, and her resilience to the world in such an international platform. And of course, there are so many athletes who are still jetting in. Remember, today we missed an opportunity to train, or rather to film our athletes, the swimmers led by Muteti, who will be competing in the 100 meters swimming along with other 7 Kenyans for both men and women. And of course, they had to leave very early in the morning session, because today as well, just before the opening ceremony tomorrow at the Alexander Stadium here in Birmingham, today, very evening, the Kenyan contingent, which consists of all the athletes and officials, will converge at a point designated by the Kenyan embassy here in the United Kingdom, led by Ambassador Manoa Esipisu, for a dinner. And of course, some government officials, top government officials, led by Ambassador Amina Mohammed, who is the Minister for Sports, jetted in the UK a few days earlier, and they will be leading all other Kenyans in just celebrating and in just having dinner and talking, encouraging our sports women, men and women, as they go about their course. Remember, we are here as from today, and tomorrow there is an unconfirmed reports that there will be checkpoints for weightlifters where Kenya is also being represented. Remember, athletics, boxing, swimming, hockey, as well as para sports is what Kenyans are yearning to hunt gold in that particular, in those particular disciplines. And of course, we are here until the 9th, when the games will officially be closed, and we'll be giving you the latest as far as these games are concerned. I spoke yesterday with Susan Margaret, one of the organizers, officials, saying that all systems are set and they are very much ready, because they are expecting a lot of guests to be thronging into Birmingham. And of course, just to give you a glimpse of how it is as far as getting hotels and transport is concerned, for you to get a hotel right now, it is as difficult as you can imagine. But if you are a participant participating in any way in these games, you will be given
free transport. So much to talk about Birmingham, and we are going for that particular dinner. It's going to happen right here in Birmingham. We'll bring you all the reports, all the interviews, and what you need to know as far as the Kenyan contingent is concerned. From Birmingham, my name is Isaac Lemoka. Lemoka, well said. Looking forward to get some more details from you while in your stay in your United Kingdom. Now, back home, Police FC has beefed up its squad in preparation for the new FKF Premier League season, which is set to kick off on the 27th of next month. The club, which was promoted to top-tier league last season, is optimistic it will produce better results this year. Head coach Samio Molo said the team is going for nothing less than the FKF Premier League trophy. The club's captain Musa Mohamed is hopeful the team will perform better than last season. Nataka wachezaji wawe pamoja, manake ukiangalia msimu uliopita kidogo hatukuwa pamoja. Nikisema hivyo unapata kuna wachezaji walikuwa wanaenda training ya polisi, so tulikuwa tuna muda sawa sana kuwa nao. So hiyo ni kitu pia tunaangalia kwa sasa. Tukianza ligi nataka vile tumeanza pre-season, manake tumeanza wiki iliyopita, kila mtu hapo hivyo. Police FC will relocate its own matches to the newly built stadium in South Sea, Nairobi, which is near completion. The team is expected to unveil the women's team with a long-term plan of taking part in the Women's Premier League in the near future. Pre-season so far tumeanza poa na kila kitu iko sawa, mipango naona kila kitu vile inaenda iko vizuri vile inastahili. Kwa kila team, kila mtu ako na mipango yake na pia ako na malengo yake ya kushinda ligi na pia kuanza vizuri kwenye ligi. Police finished 9th last season after a hard struggle in the first leg matches. Daniel Mwendwa, Sport. Nigerians basked in the glory of the country's first World Athletics gold medal after Toby Amusan won a gold medal in the women's 100 meters hurdles at the just concluded World Athletics Championships in Oregon, United States. President Muhammadu Buhari praised the athlete, saying her feat would inspire upcoming generations of Nigerian athletes. Nigeria's opposition leader Atiku Abubakar said he was proud of the achievement and reiterated his plans to refocus investments in sports, creative sectors, amongst others if elected president in next year's general elections. Amazon now beginning to come through. So too is Anderson. Toby Amazon, look at the clock. In a season of gloom, high inflation and unemployment, Amusan gave Nigerians reasons to forget their woes by winning gold in the women's 100-meter hurdles at the World Athletics Championships. I came in with a mindset of, relaxing and executing and just trusting the process and focusing on myself like my coach always tells me, and everything will play out. And I'm thankful to the man above that I did just that today. She became the first Nigerian to win a gold medal at the global athletics competition. Ordinary Nigerians showed their appreciation for the athlete, whose victory comes as Nigeria prepares for next year's general elections. And it's a wrap on Channel 1 Lunchtime News. Thank you so much for your company. For more details on Just Add News and many more, do log on to www.kbc.co.ke. Quick acknowledgements on our social media platforms. We don't take you for granted for keeping it KBC Channel 1. Hassan Paul, watching KBC Channel 1 from Kisii. Paul Wakwabubi, Patrick Wasomi, Just Kiki, watching KBC Channel 1 from the county of Nairobi. On behalf of the entire team, thank you so much for your time. My name is Irene Muchuma Odem. On sign language interpretation, we have Byron Abuli. Good afternoon.
My lady, are you all right? How did you know her ladyship was living here? Ladyship? Right. This is Prince Genova's lady here. Why would you go to see her? You best not forget. She's carrying the prince's baby. He almost died while in battle. And he's been working since getting back. He wouldn't notice that. Almost died? Introducing the undisputed king of local country, Sir Elvis. Yeah, get down, turn around, go to town, boot, scoot, boogie. I don't want Adrian to be involved in my daughter's life again. Never again. Adrian is the father of Valentin. For your loyalty to Camilo? Must have you take away my daughter? Must you keep away your daughter from her real I know father? that. If it's the office that you went to, then why is your hair all wet? Adrian is here? Yes, sweetheart. Is that